Hi, hello and welcome to my channel Charulata Accounts. In this module, we are going to see about the steps in journalizing. Okay. So, previous module la vandu journal kana format enna paathachi, or otherwise you can go and see the link in the description box, view that and come back again to see this. Okay. இந்த வந்து journalize பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து 3 steps இருக்கு. So, அந்த 3 steps நம்ம கரெக்ட்டா பண்ணிட்டோம் அப்படினா our journal entry will be perfect. Okay. The first step என்ன அப்படினா take up the transaction one by one. Okay. So, உங்களுக்கு வந்து நிறைய transactions கொடுத்திருப்பாங்க. Minimum of 10 transactions கொடுத்திருப்பாங்க. They will ask you to pass the journal entries. So, அதுல first transaction மட்டும் ஒரு transaction-ஆ எடுத்துக்கோங்க. Take one transaction at a time. Then you have to analyze the transaction carefully from the business entity point of view. This is very, very, very important. You have to maintain the accounts only from the business point of view. Okay, as if the business is maintaining the accounts. That is the first step. Okay, and the next step is you have to identify the two accounts that are affected by the transaction. So, இதுக்கான examples exercise கூட நான் previous videoல கொடுத்திருக்கேன். If not, go and watch that. So, first step நம்ம from the business point of viewல அந்த transaction analyze பண்ணுவோம். Second step என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் affect ஆயிருக்க ரெண்டு account என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். And then you have to determine in respect of each account whether it is a personal account, real account or nominal account. Okay, அந்த ரெண்டு account என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா you have to identify it whether it is a personal, real or nominal account, which we know already. We have read in the golden rules of debit and credit ல நம்ம அதை படிச்சிருக்கோம் ஏற்கனவே. Okay, next step 3 என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா apply the relevant rules and decide which account is to be debited and which account is to be credited. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணிட்டேன், ரெண்டு அக்கௌண்ட்ஸ் என்ன எஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை வந்து பர்சனலாக ரியலாக நாமினலான்றதையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும், தேர்ட் ஸ்டெப்பில் நீ கண்டுபிடிச்ச அந்த அக்கௌண்ட்டை வெதர் இட் ஹேஸ் டு பி டெபிட்டடா கிரெடிட்டடாங்கிறத அந்த ரூல்ஸை அப்ளை பண்ணி we have to find out. Okay, we have to apply the rules and we have to decide whether that account should be debited or which account should be debited and which account is to be credited. Okay, in the 3 steps வந்து we have to repeat in respect of every transaction, right? So actually in the 3 steps நம்ம பண்ணது வந்து ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு வந்து I have given you exercises regarding this. இது just in order to reinforce this to make you familiar with the journalization காக தான் இது பண்றது. ஓகேவா, you can go and watch the principles of double entry. அதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூல்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் எஃபெக்டட் என்ன, the rules எப்படி apply பண்ணி which one has to be debited and credited இருக்கு. I have given you enough exercises. So these are the 3 steps which we have to follow for the journalizing the transactions. Okay, first from the business point of view you have to analyze the transaction. Second one, you have to identify the two accounts which have been affected and you have to determine whether it is a personal, real or nominal. And the third step is you have to apply the rules and decide which account is to be debited and which account is to be credited. Say for example, I have taken one single transactions to explain you more clear. Okay, say sold goods to Saran Brothers on credit rupees 50,000 on January 13, 2019. See, we will apply these steps in an order. Okay, first step, step 1, from the business point of view. So from the business point of view நம்ம என்ன பண்ணணும், receiving aspect to giving aspect என்ன அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். So இதுல sold goods to Saran and Brothers, we are selling the goods to Saran and Brothers. So Saran and Brothers are receiving the goods, isn't it? So receiving aspect இங்க யாரு, Saran Brothers, because they receive the goods. Next, we are selling the goods. So giving aspect என்ன, இங்க goods, because the goods go out. Okay, first step over. Now the second step, we have to determine whether it is a personal, real or nominal account. So இப்போ நம்ம the receiving aspect Saran Brothers, giving aspect goods. So இதை classify பண்ணு whether it is a personal or real னு.
சரண் அப்படிங்கிறது பர்சனல் அக்கௌண்ட் பிகாஸ் இட் ரிலேட்ஸ் டு த நேம்ஸ் இல்லையா, சரண்ங்கிறத பேர், அதனால the personal account. You are clear with this. Second one, giving aspect goods. Goods இது வந்து real account because it relates to the assets. So second step is over. Now coming to the third step, we have to apply the golden rules of debit and credit. Now first one is personal account and the second one is real account. Personal account யாரு, சரண் brothers. Okay, personal account உடைய rule என்ன, debit the receiver, credit the giver. So இங்க இருக்கிற அந்த personal சரண் brothers, he is a receiver of the goods, so he has to be debited. Okay, next இங்க இன்னொரு account என்ன affect ஆயிருக்கு, real account. real account கான rule என்ன, debit what comes in and credit what goes out. இங்க real account எது, goods. So goods என்ன ஆகுது, it is going out of the business, so it has to be credited. Clear? Now we are going to write the journal entry for the same. So journal entry kind of format you know very well, date, particulars, LF, debit, rupees, credit, rupees. So we have decided Saran brothers is a receiver of the goods, he has to be debited. So before that we have to write the date. Already they have given in the transaction the date January 13, 2019. The same date you have to write it here. According to the transaction you have to write it. Okay, so we have decided Charan brother is a receiver of the goods, he has to be debited. So debit எங்க இருந்து எழுதணும்னு சொல்லிருக்கேன், அந்த date column பக்கத்துல இருந்து we have to start. Charan brothers account, at the end you have to write debit க்கு DR அப்படினு எழுதணும். Okay, next one aspect should be credited. அது என்னன்றதையும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம். Goods go out of the business, so it should be credited. ஓகே, ஸோ இங்கே கூட்ஸுக்கு பற்றி நான் சேல்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் கூட்ஸை வந்து நம்ம எதெல்லாம் கூட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்னா, whenever we purchase it becomes a goods, whenever we sell it is also goods, purchase returnsனாலும் அதை தான் கூட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அப்படின்னாலும் அதை கூட்ஸ்ன்னு தான் சொல்லுவோம். ஸோ ஃபார் எவ்ரிதிங் இஃப் யூ ரைட் த கூட்ஸ் இட் வில் பி காம்ப்ளிகேட்டட். ஸோ இப்போ சோல்டு அப்படின்னு வந்தால் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டுன்னு போடுவோம், பாட் அப்படின்னா அதை பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டுன்னு போடுவோம். அந்த கூட்ஸ் வர இடத்துல purchase bought-ன்னு வந்தா purchase, sold-ன்னு வந்தா sales அப்படின்னு போடுவோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ goods goes out of the business in the form of sales, அதனால அதை கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோம் to sales account. Okay, I have written the narration being goods sold on credit. Then debit நேரா Charan brothers debit account debit நேரா 50,000, to sales account credit நேரா I have written the 50,000. So this is how we have to pass the journal entries. These are the steps in journalizing. Don't forget the 3 steps, and these 3 steps you have to repeat for all the transactions. Okay, hope you are clear with the steps in journalizing. In the next module we will see about the transactions of different types. Okay, thank you.